This is Tiju Sunil with the IELTS Speaking series. A warm good morning to one and all. Waiting for our dear viewers to join in. I know it's a busy day and many of you are at work or maybe hurrying off to work, and it's so difficult to catch up with us, but we are happy that you're joining in soon. A very good morning. So for the past couple of months, we have been going live with the IELTS live sessions. And it's really great to know that everyone is really benefiting from our live sessions. Our IELTS speaking series have also been going in different parts with the Part 1 and Part 3 and the Part 2 section. Good morning, Soumya. Great to see you today. We're going through, in fact, some good weather, but a rainy day, and so nice to see you pitch in with us. So with the speaking module of the IELTS test, as we have mentioned earlier, that is the only module, that is the only part of the IELTS exam where we get into a one-to-one interaction with the examiner. And so preparation is highly needed on our part. So with the IELTS speaking series that have been going on live for the past few months, we have kept you well informed about the Part 1 common topics, Part 2 cue card, and with some discussion questions related to Part 3. And it's really good to see many of our students, many of our viewers being informed, and we are really happy for the wonderful feedback that you have been giving us. So, as mentioned earlier, the speaking section of the IELTS speaking test requires a lot of practice. I remember saying in one of my earlier lives that we need to put in a lot of practice, right? So practice, hard work, dedication counts a lot to contributing to your IELTS speaking test. Infinch Libin, good morning. Infinch is one of our regular viewers. Soumya too. Joshua, yes, good morning. So, with the speaking module being well practiced and well prepared, you can definitely assure yourself that you would do great in your IELTS speaking test. Let me remind you of the criteria that is often used by the examiner to evaluate you on your IELTS speaking test. നമ്മുടെ IELTSന്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാമിനർ? ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹിയറൻസ്, ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ്, grammatical range and accuracy, and your pronunciation. So, these 4 parameters, these 4 parameters are very crucial in determining your score, in determining your band for the IELTS speaking test. So, as in the earlier modules, as we had mentioned in the earlier lives, I had mentioned that we were going ahead with the Part 1 common topics, and we would move into the Part 3 soon, right? So with, I think around 3 lives now, we have kept you well informed about some common topics that could be asked in the Part 1 section of the speaking test. The Part 2 or the cue card section and its follow-up questions were also discussed in our earlier lives by the other tutors. And today we will move on to more discussions about the speaking test.
Yes, good morning. Good to see you all. So last day I mentioned about not giving up, right? It's the greatest factor that contributes to a successful preparation to the IELTS. Never give up. Never give up on your preparation. Never give up on the practice that you do. And I mentioned in the last live that never stop trying because you might not know when the tide turns in favor of you. ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു, ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടും ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഏസ് ദി IELTS എന്ന് പറയുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഗോയിങ് ബാക്ക്. Never look back and see, okay, I have done this much and I am not able to reach anywhere. Instead, keep assuring yourself. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക, കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക. That I have done a great, I have done so much, I have come this much in my way to cracking the IELTS exam. So why not move ahead? കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ നോക്കാം. Let me see what is in store for you. You might definitely come out with flying colors. Our hard work and dedication will never go in vain. So never stop trying, right? Hard work is really important. On that note, let us start our speaking series live session today with this wonderful words. Don't compare your progress to that of others. We all need our own time to travel our own distance. നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണല്ലേ? It's a mistake that often happens to most of us in our journey of preparation for the IELTS or for any exam. We start comparing our progress to that of others. We often start evaluating ourselves based on the performances that others display. So, a reminder to all our viewers out there, a reminder to all aspiring IELTS candidates. We all need our own time to travel our own distance. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രോഗ്രസ്സോ മറ്റൊരാളുടെ എഫേർട്ട്സോ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പാടില്ല. Our efforts are our own and we all need our own time. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം വേണം. ചിലപ്പം മറ്റൊരാളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ടൈം ടു ട്രാവൽ അറ്റ് യുവർ ഓൺ പേസ് ആൻഡ് ടു ട്രാവൽ യുവർ ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് to achieving success. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Success is our final destination, അല്ലേ? Cracking the IELTS with ease is our final destination. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജേർണി, ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി വേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ജേർണി ടു സക്സസ് never stops. So keep trying. Consistent efforts are really required in acing your IELTS test and also the IELTS speaking test module. Okay, so good morning Anisha. A very warm good morning to all of you out there who are joining us in spite of the turbulent weather conditions. Thank you for being a part of our lives. It's really inspiring for us. So today we would move on to discuss idioms. Of course, idioms have been discussed in one of our earlier lives during the cue card section. Idioms are often of great importance in the IELTS speaking test, but many take it for granted that you need not use idioms, or some even say that you have to keep using idioms a lot. Well, it's not the right way to prepare for your IELTS. The best way to prepare for your IELTS is to have a good knowledge of vocabulary and start increasing your knowledge of idioms too, but maintain that natural usage of idioms rather than overusage of idioms. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ idioms? Idioms are actually
normal or very natural set of words used by native speakers when they are in a conversation. So the IELTS speaking test, as we have always informed, is an informal use of language, and hence use of idioms are approved. So idiom is a phrase or it is an expression that generally has a non-literal meaning. Oro single word inum ulla meaning allande as a whole oru literal meaning allande as a whole a phrase or an expression that gives us some meaning is referred to often as an idiom. So for example, if I were to say I'm very happy, I would say I'm over the moon. So that is a way of expressing myself in very natural English. So how far are idioms important in the IELTS speaking test? As I mentioned earlier, it is a natural way that is used by native speakers of English to express themselves. So using it in the right way is often important in the IELTS speaking test. അതുകൂടാതെ idioms are often evaluated at band 7 and higher. So if you are aiming at a band 7 or a higher band, go in for idioms, increase your usage of idioms. All right, okay. So I hope all our viewers are joining in soon. So let us move to some common idioms that could be used in the IELTS speaking test. The first set of idioms that we would go in today for the IELTS speaking test relates to the topic of taking decisions. Individual decisions എടുക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് idioms ആണ് നമുക്കിന്ന് examples ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. So individual decisions ne relate ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് idioms, some idioms are there. Let's have a look at them. Let's read through them. Turn a blind eye to something, or you could just say turn a blind eye. Be a toss-up, the lesser of two evils. Be in two minds, the final straw. So hope all our viewers out there are, yes, a very good morning, a very good morning. Thank you for joining in. Yes, so I'm glad that all our viewers are joining in, and here we are with a few set of idioms which could be used for the IELTS speaking test. So these are some idioms that could be used to refer to individual decisions. Let's look at some sentences so that we would understand what they mean. The first sentence says, if I saw someone dropping litter, I wouldn't turn a blind eye towards it. If I saw someone dropping litter, I wouldn't turn a blind eye towards it. What does that mean? Yes, Binu, Shalu Aji, good morning, good morning. Really happy to see you here. So if I saw someone dropping litter, litter is waste, garbage, trash. If I saw someone dropping litter, I wouldn't turn a blind eye towards it. I wouldn't ignore it. Alle, litter drop around cheynathu, waste drop cheynathu or throwing waste around is not something that is good to see. So anganulla oru case il we would often not ignore it. So turn a blind eye refers to, yes, our viewers out there, turn a blind eye. May I have your comments in the comment section? I know you're all busy, but it would be really good if we have an interactive session. Yes, turn a blind eye refers to pretending not to see something. So നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു pretend ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നേച്ചറിനെയാണ് turn a blind eye towards it എന്ന് പറയുന്നത്. So here in this sentence, the person says, if I saw someone dropping litter, if I saw someone dropping waste, I wouldn't turn a blind eye towards it. I wouldn't neglect it. I wouldn't ignore it.
Yes? I hope that was helpful. Let's go on to the next one. If it was a toss-up between going for a walk and having a swim, I'd go for a walk. Yes? Yes, viewers, good morning. All right, so a toss-up. You know, a toss-up is something that is often done before we start a tournament or a game, right? So let's make a guesswork. Yes, a toss-up between going for a walk and having a swim. This is actually referring to a confused state where there are two choices and you really do not know which one to decide. So if it was a toss-up between going for a walk and having a swim, I'd go for a walk. So it's informal language which is used for saying that you do not know which one to choose or which of the two would happen. Let's look at the third one. If it is a choice between cleaning or ironing, I would say ironing is the lesser of the two evils. The lesser of two evils. All right, the lesser of the two evils. So if it is a choice between cleaning or ironing, I would say ironing is the lesser of the two evils. So when there are many things or two things that are happening one after the other and they are quite unpleasant, then there is definitely something which is lesser unpleasant, then we would say that lesser of the two evils. അപ്പോൾ കുറച്ച് series of things that are unpleasant, pleasant അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അതിനകത്തെ ഏറ്റവും അൺപ്ലസൻറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. If it is a choice between cleaning or ironing, I would say ironing is the lesser of the two evils. Let's look at the next one. When I am in two minds about buying something, I usually don't buy it. When I am in two minds about buying something, I usually don't buy it. So I am in two minds, being in two minds, or be in two minds. That refers to a situation where you are confused, where you are in a dilemma. You do not know which one to decide. So you could say be in two minds. അപ്പോൾ be എന്നുള്ള ആ ഒരു verb ഫോമിനെ നമുക്ക് was ആക്കാം, is ആക്കാം. So since it's I here, I would say I am in two minds. Let's look at the next one. When my friend arrived late for my birthday party too, that was the final straw. The final straw. I decided to break up with her. So final straw. Final straw, again, if there was something that had been happening which was not quite good for some time, and then the next situation also happens and you really can't put up with it any longer, you would say that it is the final straw. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഫ്രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ലേറ്റായിട്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും അറൈവ് ചെയ്തു. ആസ് ഓൾറെഡി ദിസ് ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് സംതിങ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും ലേറ്റായിട്ട് അറൈവ് ചെയ്തതോടെ that was the final straw. That was the last in a series of actions or bad events that I could do. I could not take it any longer. I decided to break up with her. So all these are some idioms which could be used to refer to individual decisions that you would take in certain situations. So turn a blind eye, be a toss-up, the lesser of the two evils, in two minds, and the final straw. Yes. Let's go on to the next slide. Here we have a set of idioms which could be used to refer to humor. Humorous ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഹിലേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇഡിയംസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഫണി ഓർ സംതിങ് വിച്ച് കുഡ് ബി റെഫേർഡ് ടു
hilarious or funny incidents, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് idioms. Let's read through them. Pull somebody's leg, a practical joke, tongue in cheek, laugh your head off, have a good laugh, no laughing matter. So pull somebody's leg, a practical joke, tongue in cheek, laugh your head off, have a good laugh, and no laughing matter. Let's look at the sentences. So the first sentence, she felt bad when her brother tried to pull her leg at the party. She felt bad when her brother tried to pull her leg at the party. So pull someone's leg, you could change the her, avada her ne his avam, pull my leg avam. So the pronoun there could be changed. Okay? So she felt bad when her brother tried to pull her leg at the party. So pull one's leg means to informally tell somebody something which is not true, or as a joke. അപ്പം നമ്മളൊരു ജോക്ക് ഒരാളുടെ നേർക്ക് ഒരു ജോക്ക് പറയുന്നത് ഓഫൺ അതൊരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ, സോ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, ഒരു ജോക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു അൺട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാം ടു പുൾ സംവൺസ് ലെഗ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. My friend loves practical jokes. My friend loves practical jokes. So practical jokes എന്ന് പറയുന്നത് it is usually a set of actions, often other physical actions ആവാം, but it is done again to, often it is a trick which is meant to not intended for ഒരു നമ്മളെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോക്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈ ഫ്രണ്ട് ലവ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്സ്. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു a series of actions, or often physical actionനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് നോട്ട്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി physical actions, but often physical actions ആണ്. So certain jokes which are often considered silly, serious allade silly ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജോക്സ്. Let's look at the next one. Manisha, good morning. Infitch says you can't see. Well, I think you could check with your system, because I think it's visually appealing, and yes. So I think it's the technical problem on your side. Manisha, a very good morning. All right, okay, let's look at the next one. She said it with a tongue in her cheek. She didn't mean to hurt him. Okay, she said it with a tongue in her cheek. She didn't mean to hurt him. Again, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. Tongue in her cheek means you are not being serious. നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല, it is just meant to be as a joke. Okay, so maybe somebody says something against another person and it is just meant to be a joke, and it is not meant to be taken intentionally. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, tongue in her cheek. A very strange usage, right? Next one. I laughed my head off at his jokes. I laughed my head off at his jokes. Laughing your head off at something means really having a good and often a long laugh. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ലൗഡായിട്ടും കുറേ നേരത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലാഫാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് I laughed my head off at his jokes. Next one. They had a good laugh about it as his acts were hilarious. They had a good laugh about it as his acts were hilarious. അതായത് to find something very funny and laugh. നമുക്ക് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുവാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വെരി ഹിലേരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വി ഓഫൺ ലാഫ് എ ലോട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതിന് പറയാം ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ലാഫ്, ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ മൂവി. സോ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ലാഫ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. A broken leg is no laughing matter. A broken leg is no laughing matter.
No laughing matter, which means something which is too serious to make jokes about. അപ്പം ജോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്, സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോ ലാഫിംഗ് മാറ്റർ. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എ ബ്രോക്കൺ ലെഗ് ഇസ് നോ ലാഫിംഗ് മാറ്റർ. ഒരാളുടെ ലെഗ് ബ്രോക്കൺ ആണെങ്കിൽ അത് ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സീരിയസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. Some idioms that could be used to refer to hilarious or funny or comic incidents. Let's go on to the next one. Commenting on a situation. This is very often useful, especially for your follow-up also. Our commenting on a situation, how could we use certain phrases to comment on a situation? In no uncertain terms, contrary to popular belief, as a last resort, strictly speaking. So let's look at the sentences. I can say in no uncertain terms that she is a great person. I can say in no uncertain terms that she is a great person. No uncertain terms means here certainly, clearly, precisely. അപ്പം 100% എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഷീ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ നോ അൺസർട്ടൻ ടേംസ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. കോൺട്രറി ടു പോപ്പുലർ ബിലീഫ്. Contrary to popular belief, however, there are different notions related to freedom. So, contrary to popular belief, common ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്, കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് there are different notions related to freedom. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രേസ് ഇഡിയമാണ് കോൺട്രറി ടു പോപ്പുലർ ബിലീഫ്. Something which is in contradiction or in opposition to popular or common notions, common beliefs, common thoughts and so on. Let's look at the next one. We agreed to try out the new restaurant as a last resort. As a last resort. Remember, idioms are phrases where words come in together. ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡായിട്ടല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടേ, ആസ് എ ഹോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് മീനിങ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, ആസ് എ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, വി അഗ്രീഡ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ദ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സോ ഇതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ദ ലാസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാതെ വന്നിട്ട് ഫൈനലി ആസ് എ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് വി ഡിസൈഡഡ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് ദി ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് as a last choice. The last one. Strictly speaking, I would go for 3 in the back of a car. Strictly speaking, I would go for 3 in the back of a car. But strictly speaking, what does that mean? Yes, viewers, strictly speaking means completely precise and clear. So again, a few set of idioms which could be used to refer to a situation, to comment on a situation, to give your ideas related to a situation. They were in no uncertain terms, contrary to popular belief, as a last resort, and strictly speaking. And remember, these are some that could be used in the follow-up section of your speaking test. Let's look at the next one. Communication. So, communicationുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോട്ട്സ് പറയാനോ ഉള്ളപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫോളോ അപ്പ് സെക്ഷൻ ഓർ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, there you could definitely go in for some idioms such as these that would help in referring to the topic of communication. Let's look at them. Take something in. Take something in. Be at odds with something. Pick up on something. Open up. Get somebody's back up. Wonderful, right? So let's look at the sentences.
I couldn't take it in when the lecture was given. I couldn't take it in when the lecture was given. Why? It was difficult. So, എന്താണ് ഇവിടെ take it in? To take something in means to absorb something, to understand something, to comprehend something, and often remember new facts, information. സോ നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, ന്യൂ ഫാക്ട്സ്, ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ. സോ ഐ കുഡൻറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ. ഐ കുഡൻറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ബിക്കോസ് ദ ലെക്ചർ വാസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. He is always at odds with what other people say. He is always at odds with what other people say. At odds with. Odd, which means something which is not, normal, right? So it's an odd number we say. So always at odds with something means he is always at conflict with others. He is often contradictory in his views with others. So different ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഫർ ചെയ്യാം. സോ ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് അറ്റ് ഓഡ്സ് വിത്ത് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ സേ. ഹിസ് വ്യൂസ് ആർ നെവർ ദ സെയിം. ഹി ഓഫൻ ഹാസ് കോൺട്രഡിക്ടറി റീസൺസ് ഓർ വ്യൂസ് ടു മെൻഷൻ about what other people say. Yes, Anu, good morning. Let's look at the third one. My friend picks up on details and responds to it. My friend picks up on details and responds to it. Picks up on something. So picking up on something means noticing something and often reacting to it. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓൺ സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്, മൈ ഫ്രണ്ട് പിക്സ് അപ്പ് ഓൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ഇറ്റ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും, നോട്ടീസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സോ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓൺ സംതിങ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൈ ഫാദർ often opens up to us about his past. My father often opens up to us about his past. Open up. I think this is the easiest of all the idioms that were given and something which is commonly used by many of us. So, opens up to someone, opens up about something. What does that mean? It means to talk about what you really feel and think. അല്ലേ? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് to open up about something എന്ന് പറയുന്നത്. So my father often opens up to us about his past. So my father often expresses his feelings, tells us how he feels about his past. The next one, I hate to get my friends' backs up by being rude and aggressive. I hate to get my friends' backs up by being rude and aggressive. So ആ rude and aggressive എന്നുള്ള വേർഡ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹിൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. I hate to get my friends back up. I hate to annoy my friends. Get somebody's back up എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇഡിയം, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ to irritate someone, to annoy somebody. മറ്റൊരാളെ അനോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമലി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് to get somebody's back up. So, repeating all the idioms again on this last slide. Take something in or take it in. At odds with something or with someone. Pick up on something. Open up to someone. Open up about something. Get somebody's back up. Get someone's or somebody's backs up.
reviewing the idioms that were done today. So we referred to also some other idioms to comment on a situation, such as in no uncertain terms, contrary to popular belief, as a last resort, and strictly speaking. A few ones that could be used to refer to humor were pull somebody's leg, play practical jokes, tongue in her cheek, laugh one's head off, have a good laugh, and no laughing matter. A few others were turn a blind eye towards something, toss up, be a toss up. Appa be ennulla oru word aanu nammal maattendது. Lesser of two evils, in two minds, the final straw. So all these are some idioms that could be used in speaking module. You could use this often in part 2 and the part 3 section of your speaking test. These could be helpful in giving you a better band score. Karanam idioms are started, the examiner starts looking for idioms at band 7 and higher. And as I mentioned earlier, idioms are part of natural English for native speakers. So using idioms should sound as natural as you can. Do not overuse idioms. Overusage of idioms would not help you to sound like a natural speaker. And often try to maintain a natural pace, a natural speed in speaking to the examiner when you're doing your IELTS speaking test. So really enjoyed being with you all here, and it was really great to see many of our viewers joining in the IELTS speaking series. Thank you. It was great having you all here, and I hope you all come out with flying colors in your IELTS test, and do not cease your dedication and hard work. Continue your hard work, continue your dedication, and definitely success will be yours. Wishing all our viewers out there a wonderful day. Have a great day. Thank you. This is once again Siji Sunil from the IELTS section of Tiju's Academy, Tiruvalla. Thank you. Have a great day.